안녕하세요. 최근 엔터 종목 주가 상황이 굉장히 좋습니다. 그래서 그 얘기를 이 영상에서 해볼 건데요. 왜 주가가 이렇게 오르는가? 그 얘기를 영어로 먼저 한 다음에 한국어로 하겠습니다. 타임스탬프 있지만 저희 채널을 200% 활용하는 방법 중 하나가 바로 영어 공부인데요. 영어 먼저 들어보시고 한국어로 들어보시면 귀가 뚫리는 그런 신비한 경험을 하실 수가 있으니 네, 들어주시면 되겠습니다. Alright, guys. So Korean entertainment stocks are having a strong start to 2025. Companies like HYBE, SM, YG, and JYP Entertainment have all seen their stock prices climb, reflecting growing investor confidence in the K-pop industry. If you think about last year, when all these stocks were plummeting in terms of price, this is a very dramatic shift in the investor sentiment. But what exactly is driving this surge? If you've been following entertainment news, you probably heard a lot about BTS upcoming full group comeback. And while and oh, of course, yeah, Blackpink's next world tour. But while those are undoubtedly important, we're not going to focus on them today because I've been repeatedly talking about BTS comeback and their upcoming world tour in 2026 potentially on my channel a lot. But instead, we're going to talk about something bigger: global trade policies. And China's shifting stance on Korean entertainment and how these factors are shaping the market. So let's get into it. So, first, let's talk about Trump and trade tariffs. One of the biggest concerns in global markets right now is the potential impact of U.S. trade tariffs under President Donald Trump's administration. His stance on trade has already increased economic uncertainty, especially for industries like manufacturing, technology, and retail, which rely on exports. But South Korea's entertainment industry has remained largely unaffected by these concerns. That's because K-pop's primary revenue streams, which is concerts, streaming, merchandise, and brand partnerships, are classified as services, not physical goods. Industries that rely on exporting physical products are at risk of higher costs due to tariffs. In contrast, entertainment companies generate most of their revenue through global streaming platforms, digital content, and live performances, none of which are easily subject to trade restrictions. Even when it comes to physical album sales, the majority of K-pop purchases happen in South Korea, Japan, and China, not the US, interestingly, making the impact of tariffs minimal. Even in a worst case scenario where tariffs somehow affect K-pop related goods, some analysts point out that past trends suggest that it wouldn't hurt demand. Because they say fans have shown time and again that they are willing to pay premium prices for albums, merchandise, and concert tickets, even as costs rise. Although I personally care about cost, even when I purchase artist stuff. But okay. And for investors looking for stable sectors in a volatile global economy, entertainment stocks, analysts say, offer a level of security that other industries do not at the current stage. Now, secondly, let's talk about China. For nearly a decade, South Korean entertainment companies have been locked out of one of their biggest potential markets, which is China. Since 2016, the so-called Hallyu ban, or in Korean 한한령, has severely restricted Korean cultural content in China, limiting concerts, endorsements, and streaming opportunities. But that may be changing. Chinese President Xi Jinping recently met with South Korea's National Assembly Speaker Woo Won-sik and made a rare public statement on cultural exchange. While he didn't explicitly announce that the ban was being lifted, his comments suggested a willingness to resume normal entertainment and media relations between the two countries. So investors responded immediately. The day that the news broke, HYBE, SM, YG, and JYP stocks all surged, with SM leading the way with a 10% increase in a single day. The reason for this excitement is
pretty clear. China represents an enormous revenue opportunity. Before the ban, China was a key market for K-pop, driving album sales, concert attendance, and endorsement deals. Companies have been preparing for a potential return for years, and if China officially lifts restrictions, entertainment companies could see a rapid expansion into the market. SM Entertainment, which has groups like EXO and HYBE with strong Chinese fan bases, is particularly well positioned to benefit. Some say Cube Entertainment's G-Idol, whose member Yuki has a major following in China, is another likely winner. HYBE, of course, BTS has the infrastructure to quickly dominate the Chinese market once restrictions are lifted. While we're still waiting for an official policy change, this recent shift in tone from China is one of the strongest signals yet that the market may soon reopen. Now, beyond the just Hallyu ban, China's broader economic recovery is another key factor that could drive K-pop's success in the region. At the end of 2024, China reinstated visa-free entry for South Koreans, making it significantly easier for Korean artists to tour, promote, and hold events in the country. This move alone has already led to increased activity from K-pop artists in China. And if restrictions continue to ease, the momentum will likely grow. The demand for K-pop in China has remained strong despite years of restrictions. In fact, ticket prices for K-pop concerts in China have nearly doubled over the past decade. In 2016, the average price of a K-pop concert ticket in China was around 90,000 Korean won, which is around 60 to 70 bucks. By 2024, that figure had risen to 170,000 Korean won, which is around 127 bucks, which reflects strong fan demand despite limited availability. So with more venues reopening to foreign artists and restrictions on live performances being relaxed, Korean entertainment companies are in a prime position to capitalize on this resurgence, according to analysts. Beyond concerts, China's economic recovery is also expected to lead to higher corporate spending on sponsorships, brand deals, and entertainment collaborations. If Korean companies can tap into these opportunities, they say it could add another major revenue stream alongside music sales and tours. And lastly, let's talk about stock prices. So yes, stock prices for South Korea's major entertainment companies have been on the rise, reflecting growing investor optimism. And since the start of 2025, HYBE stock has increased by more than 25%. SM is up 32%. YG is up by 20%, and JYP by 23%. So, and investment firms are taking note of this momentum. Multiple security firms, investment firms, have recently raised their target price for entertainment stocks, including HYBE. And they have been citing like strong revenue growth potential from China reopening and the overall market outlook. Of course, once again, I'm not, BTS. That's a given, right? I've been repeatedly emphasizing that, which has been echoed by analysts as well. So the entertainment industry's rebound is also evident in index prices. Like there's a K-pop related ETF in Korea, which has a portfolio of K-pop and media related stocks, which has risen by 24%. And for global investors, actually, a lot of my subscribers have asked me if there's a way for them to invest in HYBE. And the only way, I guess, how should I say, direct/indirect way is using this ETF, Jakarta K-pop and Korean Entertainment ETF, which is listed in the global market. And by the way, it has risen by 11%. Now, if you want to directly invest in HYBE, I think you need to contact your brokerage service
that I cannot advise on that because it's pretty tricky and confusing stuff. But yeah, I think the easiest option is using this ETF, but of course, ETFs could be expensive in terms of like fees, expense fees, and stuff. But anyways, just throwing out there. Now, so what comes next? Over the next few months, two key developments will determine how much further entertainment stocks can rise. First, all eyes are on China's next move. While we have seen positive signals, an official lifting of the Hallyu ban will be a game changer, they say. If companies start announcing concerts, sponsorships, and streaming deals in China, we can expect to see another round of stock gains. Second, investors will be closely monitoring global trade policies. If Trump's administration moves forward with aggressive tariffs, entertainment stocks could continue to stand out as a stable investment in an otherwise uncertain market. Now, while stock prices have already climbed, many analysts believe that the current rally is just the beginning of a much larger trend. If entertainment companies successfully expand into China while maintaining their dominance in other markets, we could see even stronger financial performance throughout 2025. So, they say the next few months will be crucial in shaping the future of the industry, and entertainment stocks are quickly becoming one of the most interesting sectors to watch. Now, what I just said, of course, makes sense, but I personally believe that, within a short-term trend, it's all about investment sentiment, right? Because even last year, we all kind of expected this to happen. But like if you're an investor, you know that there's a flow and trend that matters, and investment sentiment changes dramatically. So it seems like investors are noticing that entertainment companies have been kind of undervalued as of last year, and they're gaining momentum because of various issues that, of course, include the upcoming comeback of BTS and major artists. And, BTS members are not even back yet, and the stock prices are already responding. I personally believe that we're not reaching the stage of FOMO yet. I think that's gonna happen, either immediately before or after the BTS members' full comeback, but who knows? I personally am not worried whatsoever. But of course, stock prices could fluctuate. So maybe tomorrow, right after I post this video, the stock prices could plummet. Who knows? But just in general, yeah, I'm quite confident about the future of K-pop. And of course, as an investor and fan of HYBE, I'm confident about the future of HYBE. All right, with that, I'll wrap it up. Let me know what you guys think. Leave your comments about the whole situation. What you think about of course, the Trump tariffs issues, and yeah, the so-called Hallyu ban from China. All right, Korean time. 안녕하십니까. 자, 그래서 2025년 지금까지 엔터 주식이 강세를 보이고 있습니다. 하이브 그리고 SM, YG, JYP 전부 다 분위기가 아주 좋아요. 그렇죠? 그래서 모르겠습니다. 일반 투자자들 중에서는 왜 이렇게 많이 오느냐? 왜 이렇게 갑자기 오르냐? 작년엔 죽어가던 주식들이 왜 이렇게 많이 오르는 이유가 무엇이냐라고 묻는 사람들이 이제 보이는 것 같아요. 물론 BTS 컴백 이슈가 있죠. 그거는 이 영상에서는 다루지 않겠습니다. 왜냐? 제 채널에서 수없이 언급을 했기 때문이죠. 그보다 조금 더 거시적인 요소를 살펴볼 건데요. 자, 글로벌 무역 정책, 그리고 중국 이 두 가지를 좀 얘기해 보겠습니다. 이게 지금 시장에서 분석되는 그런 요소인데, 첫 번째로 이제 트럼프 무역 관세입니다. 지금 글로벌 시장에서 가장 큰 이슈 중에 하나죠. 도널드 트럼프 대통령의 무역 관세 정책이 경제에 어떤 영향을 미칠 것인가.
그래서 지금 제조업, 그리고 기술, 소매업 등등 수출 의존도가 높은 산업들이 불확실성에서 직면해 있는 상황입니다. 그런데 한국의 엔터 산업은 상대적으로 영향을 덜 받고 있어요. 그 이유가 K-팝의 주요 수익원인 콘서트, 그리고 스트리밍, 굿즈, 브랜드 파트너십 이런 것들이 서비스로 분류되기 때문인데요. 관세의 영향을 가장 많이 받는 산업은 물리적인 제품을 수출하는 분야입니다. 그런데 엔터 기업들은 글로벌 스트리밍 플랫폼, 그리고 디지털 콘텐츠, 라이브 공연 등을 통해 수익을 창출을 하는데 이게 무역 규제의 영향을 거의 받지 않습니다. 심지어 앨범 판매 같은 경우에도 미국보다는 한국이나 일본, 중국에서 이루어지는 비중이 크기 때문에 관세가 미치는 영향이 미미하다라고 그런 이제 분석도 있고요. 그리고 설령 관세가 K-팝 관련 제품에 적용된다 하더라도 과거 데이터를 보면 수요에는 큰 타격이 없을 가능성이 크다고 또 보고 있습니다. 팬들이 프리미엄 가격을 감수하고도 앨범이나 굿즈 그리고 콘서트 티켓을 구매해 왔고 비용이 상승하더라도 소비를 지속할 가능성이 높다고 보는 거죠. 저는 개인적으로 비용이 오르면은 좀 그게 이제 고려 대상에 포함되는 편인데 다른 팬들은 또 다를 수가 있겠습니다. 그래서 이러한 점에서 지금 글로벌 경제가 변동성이 큰 가운데 엔터 주식을 안정적인 투자처로 찾고 있다. 그런 아이러니한 상황이 연출되고 있는 것 같습니다. 자, 두 번째는 중국의 한한령 해제 가능성입니다. 한국 엔터 기업들이 엔터뿐만 아니라 콘텐츠, 한국 콘텐츠를 다루는 기업들이 거의 10년간 이 중국에서 제한 사항이 있었습니다. 2016년부터 한한령이라는 게 시작이 됐었죠. 그로 인해서 K-팝 콘서트, 광고, 스트리밍 서비스가 차단되면서 중국 내 활동이 어려워졌죠. 근데 최근 변화의 조짐이 보이고 있죠. 시진핑, 지금 중국 국가 주석이 최근에 한국 국회의장 우원식 씨와 만났고 그리고 한중 간 문화 교류에 대해서 긍정적인 언급을 했습니다. 그래서 물론 한한령 해제를 공식적으로 발표하지는 않았지만 그 가능성을 좀 시사하는 발언으로 해석이 됐고요. 그래서 이 소식이 전해지자 그 메이저 엔터 기업들 주가가 즉각적으로 반응을 했고요. SM 엔터테인먼트가 특히 하루 만에 10% 급등하면서 가장 큰 상승폭을 기록을 했습니다. 그 이유가 간단한데요. 중국이 K-팝에게 엄청난 수익 창출 기회를 제공하는 시장이기 때문입니다. 그러니까 한한령 이전까지 중국이 앨범 판매, 콘서트 수익, 광고 계약 등의 핵심 시장이었고요. 특히 SM 엔터테인먼트가 중국에서 강력한 이제 팬층을 보유하고 있죠. 엑소나 웨이비를 보유하고 있어서 큰 수혜를 입을 것으로 보인다는 의견이 있고 또 큐브 엔터테인먼트의 우기가 중국에서 인기 스타로 자리 잡고 있고 물론 하이브는 BTS 그리고 세븐틴 등 대규모 메이저급 그 중에서도 1티어라고 탑티어라고 봐야겠죠. 아티스트를 보유하고 있기 때문에 빠르게 시장을 장악할 가능성이 크다고 지금 보고 있는 것 같습니다. 물론 비록 공식적인 정책 변화가 나오지 않은 상태이지만 중국의 태도가 긍정적으로 변한 것은 분명해 보입니다. 자, 한한령 해제 가능성 외에도 중국 경제 전반적인 회복도 호재로 작용을 하고 있는데요. 2024년 말에 중국이 한국인에 대한 무비자 입국을 재개했습니다. 이로 인해서 지금 한국 아티스트들의 중국 내 활동이 한층 쉬워졌고 공연이나 홍보 일정이 늘어나고 있는 추세라고 합니다. 팬들의 수요도 여전한데요. 중국에서 K-팝 콘서트 티켓 가격이 지난 10년간 거의 2배 가까이 상승을 했다고 해요. 2016년 기준으로 중국 내 평균 K-팝 콘서트 티켓 가격이 약 9만 원 정도였는데 2024년에는 이게 17만 원으로 뛰었다고 합니다. 그래서 공급이 제한적임에도 불구하고 팬들의 이 수요가 열기가 굉장히 뜨겁다라는 게 보여지는 것 같아요. 그리고 이렇게 중국 경제 회복이 브랜드 광고 그리고 협업 확대로 이어질 수 있겠고 그럼에 따라서 K-팝 스타들의 중국 시장에서 얻을 수 있는 광고 수익도 증가할 가능성이 큰 거죠. 자, 이런 것들을 미루어 보았을 때 2025년 들어 그 한국 주요 엔터 기업들의 주가가 지속 상승 중이죠. 하이브는 25% 올랐고요. SM은 32%, 그 다음에 YG 20%, JYP는 23% 올랐네요. 또 이러한 흐름을 반영해서
투자증권에서 목표 주가도 상승하고 있습니다. 하이브 주가도 최근 들어 뭐죠? 상향 조정한 곳이 한 4곳 정도 되고요. 전반적인 산업 성장세를 고려한 전망을 내놓고 있는 거죠. 게다가 뭐 지수, 그러니까 뭐죠? K-팝 지수 ETF도 오르고 있습니다. 이거는 보시는 거는 지금 에이스 K-팝 ETF 포커스인데 이거는 올해 24% 올랐고요. 그리고 외국 분들이 투자할 수 있는 뭐죠? K-팝 ETF는 11% 정도 올랐네요. 아무튼 이렇게 긍정적으로 평가받고 있는 추세입니다. 그래서 요약을 해보자면은 지금 메이저 아티스트 컴백이나 신인 아티스트 이슈 이외에 좀 거시적인 요소로는 첫째, 중국이 공식적인 한한령 해제를 할 것이냐, 요 여부가 좀 중요할 것 같고요. 만약에 엔터 기업들이 중국에서 콘서트, 광고 계약, 스트리밍 서비스 복귀를 발표한다면 주가는 더 상승할 여지가 있겠고요. 그 다음에 이제 글로벌 무역 정책, 요거죠. 만약에 트럼프 행정부가 더욱 강력한 무역 관세를 추진한다. 그러면 엔터 주식이 상대적으로 안전한 투자처로 부각될 가능성이 커 보입니다. 그래서 애널리스트 분들께서 보기에는 이번 랠리가 시작에 불과하다라고 보고 있는 것 같아요. 만약에 중국 시장 확장이 본격화되고 글로벌 시장에서 지배력이 유지된다면 2025년 내내 더욱 강력한 실적을 기록할 가능성이 높다고 보고 있는 것 같습니다. 그래서 향후 몇 달간 엔터 기업들에게 좀 중요하게 작용될 시기가 아닐까 하는데 개인적으로는 글쎄요. 저 또한 지금은 시작에 불과하다 보고 있습니다. 다만 주식이라는 게 주가가 오르락 내리락 하죠. 그래서 당장 내일부터 주가가 떨어질 수 있는 거고 그렇게 되면은 입을 모아서 너무 많이 올랐다. 지금 주가 조정 타이밍이다 라고 보고 있겠죠. 그런데 저는 개인적으로 가장 힘든 시기는 좀 지나지 않았나 싶습니다. 저희가 다 기억하고 있죠. 작년에 모든 악재란 악재는 다 반영이 돼서 주가가 고꾸라졌을 때 그 시기를 기억하고 있습니다. 그런데 개인 투자자들 입장에서는 지금이 진입하기가 좀 힘든 타이밍일 수 있어요. 왜냐? 버스가 떠났다라고 얘기를 하죠. 근데 저는 버스가 떠났다고는 생각하지 않는데 이 진입 타이밍을 쉽게 주지 않는 좀 그런 길목이다. 어떻게 보면은 오히려 지금 진입을 하는 게 쉬운 투자일 수도 있으나 개인 투자자분들께서는 그렇게 하기가 좀 힘들죠. 근데 장기 투자자들은 지금이 그냥 편안하게 기다리면서 주가 상승을 즐기는 그런 시기라고 보면 되겠고요. 그리고 중요한 것은 지금 현재 BTS가 아직 전부 전역을 하지도 않은 상태에서 이 상승세를 막고 있다. 사실 이 시기가 더 빨리 왔었어야 됩니다. 그렇죠? 근데 작년에 여러 가지 이슈로 인해서 이 시기가 늦어졌다라고 생각하면 될 것 같고요. 진정한 포모는 아직 오지 않았다라고 보고 있으나 주가는 언제든지 하락할 수 있는 게 주식이다. 그래서 리스크 관리 잘 해주시면 되겠습니다. 이상이고요. 오늘 기준으로 저녁일 119일 남았고요. RM님과 V님, 그 다음에 120일 남았네요. 정국님과 지민님, 그 다음에 슈가님은 130일 남았습니다. 그 날을 기다리면서 투자자로서 편안하게 지켜보도록 하겠습니다. 네, 댓글 남겨주시고요. 좋은 하루 보내시길 바라겠습니다. 감사합니다. Peace.